Okay, all right. Today we will start Snake and the Mirror, chapter 5 from class 9. Beehive. দেখো, this is a story deals with the narrator's encounter with a snake. খুব মজার একটা গল্প। এখানে লেখা আছে, before we read, do you like to look at yourself in the mirror? What do you think about at such times? Have you ever seen a dog, a cat, or a bird look into a mirror? What do you think it sees? Now read this humorous story about a doctor, a snake, and a mirror. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? হয়েছে নাকি কোনোদিন? A full-blooded cobra. হয়েছিল? তোর সাথে হয়েছিল? কি হয়েছিল রে? কোবরা ধরে নিয়েছিল তোকে? অন্য সব কি হয়েছিল? পায়ে না হাতে? কোথায়? গোটা গায়ে? তুই ছিলিস কোথায়? তুই তখন ছিলিস কোথায়? জঙ্গলে কি করছিলিস? জঙ্গলে ঘুরতে গেছিলি? তাহলে something that you can't say. Then what did you do? What were you doing there? জঙ্গলে কি করছিলি? Just wonder. আচ্ছা, যাই হোক। So our Orgo has encountered such situation. Orgo has encountered such situation. So has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra? All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. It was a hot summer night, about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above. As I opened the door, the sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. তাহলে ও যখন যেখানে গেল থাকবে বলে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হিসাবে প্র্যাকটিস করতে, স্নেকের ব্যাপারে গল্প চলছিল। ওই সময় কি হলো, একটা গল্প বলছে। ইট ওয়াজ এ হট সামার নাইট, যখন 10টা বাজছিল, আর খাবার দাবার খেয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বাড়ি ফিরলাম, রুমে ফিরলাম, শুনতে পেলাম একটা খসমস শব্দ পেলাম ঘরের মাথার ওপর থেকে। অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ লাইক আ নট প্রেজেন্ট ডে হাউস। তোমাদের বুকে বা দেখো তোমাদের এতে আছে, এতে পিকচারাইজ করা আছে একটা গ্যাবল বলে অপশন জায়গা, মানে 3 কোণ শেপ, এবং তার নিচের অংশটা, এটা তো এরকম তো বাড়ি হয় না, বাড়িটা প্লেন হয়, আর তখনকার দিনে এরকম শেপ হতো। এই শেপটাতে কি হতো, এই শেপটাতে তোমার মিডিলে যে পোর্শনটা এটা ফাঁকা থাকতো, গ্যাপ থাকতো, ঠিক আছে? দেখো এবার কেউ যেন শব্দ পেলো, তো কি করলো, took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medicinal practice and my earnings were much. মানে খুব কমই, small in quantity. I had about 60 rupees in my suitcase, along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat, which I was then wearing. And that was, matter of prestige, matter of dignity for him, because only coat that he had, the black coat, as a doctor he would wear. I took off my black coat, white shirt and not so wide waist and hung them up. এখানে একটু অল্প অল্প হিউমার দেখতে পাচ্ছি। ব্ল্যাক কোট, হোয়াইট শার্ট অ্যান্ড নট সো হোয়াইট ভেস্ট, মানে পরে পরে গেঞ্জিটা ডিসকালার্ড হয়ে গেছে।
I opened the two windows in the room. I was an outer room with the wall facing the open air. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of and rats to and from the beam. তাহলে কি হচ্ছে the regular traffic of rats to and from the beam. এদিক ওদিক খালি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে র্যাটস গুলো, দেখেছিস তো তুই কোনো বাড়িতে বা রাস্তাঘাটে কোনো দেখবি ফসফস ফসফস করে শব্দ করে করে বেরোয় র্যাটস গুলো. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air. একটা হাওয়া খাবো বলে একটু বাইরে বেরোলাম. মানে it was a summer night. He had come after his day's practice and after taking his dinner, and he would like to take rest, but he had been disturbed with the noise created by the rats over the attic. ওই জায়গাগুলো. But the wind god seemed to have taken time off. মানে বাতাসও বইছে না, মজা করে বললো. উইন্ড গডও যেন মনে হচ্ছে যেন একটু ছুটি নিয়েছে. I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book. Materia Medica. It's a medicinal book. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. One feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. আয়নায় দেখে একটু চুলটা একটু আঁচড়ালো, হ্যাঁ একটু বেশ ইয়ে করলো, দেখে নিল. Again I heard that sound from above. কিন্তু একটা সাউন্ড শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, ঠিক আছে. I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. না এটা আমি দেখালাম, কিন্তু ও গ্রো করবে কি থিন মস্টেজ. আগেকার দিনে তো অর্ঘর বেরিয়েছে একটা হালকা লেয়ার অফ মস্টেজ, ঠিক আছে. ওটা শুরু একটা দাগ, ও দেখে তখনকার দিনে একটু লম্বা দাগ অফ এরকম দেখবি. আগেকার দিনে হিরো দেখবি না, একটু দেখবি ওইভাবে লম্বা দাগ চলে গেছে গোপে, ঠিক আছে. ওটা তাহলে খুব হ্যান্ডসাম ছিল, ঠিক আছে. ওটা হ্যান্ডসাম নোচ, হ্যাঁ. এবার সরু একটা এই ঠোঁটের ওপরে একটা গোপের দাগ, বুঝলি তো. এই হচ্ছে তোমার খুব হ্যান্ডসাম লাগবে, ঠিক আছে. আর ডেইলি সেভ করবে, দেখতে হেভি হ্যান্ডসাম লাগবে, ঠিক আছে. One feel tempted to look into a mirror when it is near one. আচ্ছা এটা পড়া হয়ে গেল না, হ্যাঁ. ক্লোজ লুক একটা তো পড়লাম. আই মেড অ্যান ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন, সেটাও পড়লাম. দ্যাট যদি ডেলি সেভ করে তাহলে কি হবে, দেখতে খুব হ্যান্ডসাম লাগবে. আই ওয়াজ আফটার অল আ ব্যাচেলর অ্যান্ড আ ডক্টর. আনম্যারিড পারসন, তার মধ্যে আবার ডক্টর, একটু হ্যান্ডসাম না লাগলে হয়? থরি না আমার মতো চুল দাড়ি কাটবে না. আমার কোনো স্টাইল ফাইল নেই. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor too on top of it. Again came that noise from above. I got up, paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would marry. এই আমার না, ডাক্তার বলছে, ঠিক আছে. আর একটা মাথায় থট এলো কি,
একটা বিয়ে করলে হয়, বুঝলি? I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. কাকে বিয়ে করবে বলছে? প্ল্যান কঠিন ডাক্তারের। একটা বেশ একটা ডাক্তারকে বিয়ে করবে, ওমেন ডাক্তারকে, যাতে টাকা পয়সা বেশ ভালোই আসে। She had to be fat for a valid reason if I made some silly mistakes. দেখো বলছে বলছে যে she had to be very fat if I make a silly mistake. ওর বউকে কি বলতে হবে? মোটা হতে হবে। কেন হতে হবে? যদি মিস্টেক করে তাহলে কি হবে? If I made some silly mistake and need to run away, she should not be able to run after me and catch me. বুঝলি তো প্রিন্স? সবসময় তাহলে কি করবি? মোটা বউ বিয়ে করবি, মানে পালা দিলে তো পেছনে তো পালাতে না পারে। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from the above. Suddenly, there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the thop করে একটা আওয়াজ হয় না? থপ করে একটা রাবার টিউব fallen to the ground. মাটিতে একটা থপ করে আওয়াজ হলো। Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. যা কি আর দেখি কি আছে কি পড়লো। No sooner had I turned that than a fat snake wriggled. ভাবছিল কি করবে, একটা মোটা মোটা বউকে বিয়ে করবে, যাতে পালানোর হলেও পেছনে ছুটতে না পারে। ঠিক আর সেই সময় থপাস করে একটা আওয়াজ হলো, দিয়ে যেই মাথাটা না ঘুরালো, then a fat snake wriggled over the back of the chair. এরকম করে পিছিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, and landed on my shoulder. কোথায় এসে ল্যান্ড করেছে? শোল্ডারে। The snake's landing on me. এখন চন্দ্রযান ল্যান্ড করছে মুনে, আর এর কাঁধে পড়েছে স্নেক ল্যান্ডিং। হ্যাঁ, on me and my turning words simultaneous. এরকম করে ধপাস করে পড়েছে, এরকম করে তাকিয়েছে, এরকম করে পড়েছে আর তাকিয়েছে, একদম চোখাচোখি এরকম, মানে বিয়ের শুভ দৃষ্টি ডান। ঠিক আছে, we are taking a minute's break. হ্যাঁ স্যার, আমি তো কিছু শুনতে পেলাম না। আপনি বললেন না দাঁড়ান, তারপর থেকে কিছু শুনতে হয়নি। হ্যাঁ, এখান থেকে পড়ে যান, আমি আগেরটা পড়ে বুঝে নেবো। ঠিক আছে। Okay, I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such thing. The snake slithered along my shoulder. একদম শোল্ডার দিয়ে একদম সুট 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 করে আর কি যাচ্ছে, বুঝলি তো? Slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. এই इतना सा दूरी सिर्फ। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone. বলছি এটা বলা ঠিক না যে আমার ব্রিথ কন্ট্রোল করে ধরেছিলাম, তা না, আমি স্টোন হয়ে গেছিলাম, মানে পুরো পাথর,
khatam. But my mind was very active. The door opened into the darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the place. রক্ত মাংসের চামড়ায় নিয়ে আমি স্টোনের মতো দাঁড়িয়ে আছি, মাথা আমার অ্যাক্টিভ, এরকম করে তাকাচ্ছি, দরজাটা খোলা, যে একটু সুযোগ পাবো কিনা মারতে। I felt then the great presence of the Creator in this world and this universe. God was there. Suppose I said something and He did not like it. I tried in my imagination to write a bright letters outside my little heart of the words. Oh God, there was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crossing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? মনে মনে ভগবানকে চিঠি লিখছে, আমার লেফট আর্মটা গেল, কয়েল করছে তো, আর পেশি পেশি ধরছে, রক্তটা চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ব্লাড সার্কুলেশন কম হয়ে যাচ্ছে, হাত যেন মনে হচ্ছে স্টিফ করে দেওয়া নিচে ব্যথা করতে লেগেছে। হ্যাঁ, at my slightest movement the snake would strike me. নড়লেই সাপ করে সাপাত করে দিবে। স্নেক অ্যাকচুয়ালি হার্টবিট ফিল করে। যদি হার্টবিট খুব স্পিড হয়ে যায়, তুমি ভয় পেয়ে যাও, সেটা যদি বুঝতে পারে, তাহলে তো মনে করো ওকে তুমি অ্যাটাক করবে, তখনই অনলি স্নেক অ্যাটাক করে। আদারওয়াইজ স্নেক হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য, মানে কী বলে, কী বলবো, নিক অ্যান্ড মিল্ক পেয়েছে, খুবই শান্ত স্বভাবের প্রাণী। যখন আমি যদি ভয় পেয়ে গিয়ে আমার হার্টবিট বেড়ে যায়, আমার যদি ব্লাড সার্কুলেশনটা যদি হাই হয়ে যায়, বিপি বেড়ে যায়, তখন ও ফিল করে না ওটা। চার্জ করে থাকলে বডিতে ওটা বুঝতে পারে ওরা, তখন ওরা যখনই তোর ব্লাড সার্কুলেশন যদি নর্মাল থেকে বেশি হয়ে যায়, ও ওটা ফিল করে, তখন ও মনে করে কি ওকে বোধহয় তুই অ্যাটাক করতে আসছিস, তখন ও নিজেকে আত্মরক্ষার জন্য অ্যাটাক করে। আদারওয়াইজ যদি স্নেক যদি তোর গায়ের উপর দিয়ে চলে যাও, তোকে এমনি অ্যাটাক করবে না। যদি নর্মাল ঘুমাস, তো ঘুমন্ত অবস্থায় তোর গায়ের উপর দিয়ে স্নেক গেলে তোকে কিছুই করবে না, কোনোদিনই করবে না, এটাই বাস্তব কথা। তুই দেখা গেল ঘুমাতে ঘুমাতে সুসুর করছে, কি হলো বলে এরকম করে তুই পাটা যেই নাড়িয়ে উঠবি দেবে। তো ইন কেস যদি কোনোদিন এরকম সিচুয়েশন তৈরিও হয়ে যায়, এমনিও কামড়াবে অমনিও কামড়াবে, নড়ে লাভ নাই, ঠিক আছে? এই হচ্ছে ব্যাপার। At my slightest movement the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. মৃত্যু আমার থেকে 4 ইঞ্চি দূরে, এরকম করে করছে। Suppose it struck with what was the medicine I had to take. এর ভাবছে যদি কামড়ালে কি মেডিসিন নিব। There were no medicines in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. নিজেই হাসছি, বুঝলি তো, এটা দুঃখের হাসি। ভগবান, কি যে কষ্টের মধ্যে পেলাম এরকম হাসি। হ্যাঁ, it seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. এই কথা শুনে মনে মনে ভগবানকে চিঠি লিখছিল, ভগবানের কথা শুনে নিয়েছে, মাথা ঘুরিয়ে নিয়েছে। It looked into the mirror and saw its reflection. এবার ঘুরিয়ে আবার রিফ্লেকশন দেখছে মিররে, সাপটা। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into the mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? এতক্ষণ ধরে ও নিজের বিউটি অ্যাডমায়ার করছিল, এটা এই করবো ওই করবো ভাবছিল, স্নেকটাও আবার নিজের বিউটিটাকে নাকি অ্যাডমায়ার করছে নাকি, তাই বলছে। Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadows and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? ভার্মিলিয়ান স্পট বলতে বোধহয় সিঁদুর টাইপের, মানে কিছু একটা, এই যে তোমার এই যে এই যে এই যে সিঁদুর টাইপের, ঠিক আছে, সিঁদুর। হ্যাঁ, বলছে কি ভাবছে নাকি, মানে ও নিজেকে ওর বউ ভাবছে না তো, তাই বলছে, বুঝলি তো। I did not know anything for certain.
What sex was this snake? Was it male or female? Will I never know. For the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. হাত থেকে এবার কোথায় এসে বসেছে ওর কোলে এসে বসেছে. From there it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood, still holding my breath. I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there I leaped into the yard and ran for all I was worth. চুপ চুপ করে গিয়ে বারান্দা পর্যন্ত গেছে, এক লাফে দিয়ে টেনে ছুটে দৌড়ে, মানে আর কোনো কিছু দেখা দেখি ঠিক নাই. Phew, each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, কেউ যাক গল্পটা বলছিল, doctor, is your wife very fat? No, the doctor said, God willed otherwise. My life companion is a thin, ready person with the gift of a spinster. ঠিক আছে, স্প্রিন্টার মানে হচ্ছে সাপ, স্প্রিন্টার. Sprinter, sorry, gift of a sprinter. Sprinter meaning an athlete who races at a short distance, who races over, আচ্ছা আচ্ছা, দৌড়াতে পারে খুব তাড়াতাড়ি, যেটা ভেবেছিল তার হচ্ছে স্প্রিন্টার মানে হচ্ছে, আমি ইয়ে বলছি, খুব তাড়াতাড়ি দৌড়াতে পারে, যেটা ভেবেছিল তা না. Someone else asked, doctor, when you ran, did the snake follow you? যখন তুমি দৌড়াচ্ছো তখন তোমাকে স্নেকটা ফলো করেছিল? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I simmered oil all over myself to look and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there, but we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. So চুরি করে নিয়ে গেছিল. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. রুম রাত্রিবেলায় স্নেক ছিল, পালিয়েছে বন্ধু বাড়ি, সারা রাত্রি খোলা ছিল, ভোরবেলায় এসছে, তা করতে করতে চোর এসে সব লুটে ফুটে নিয়ে গেছে, কিন্তু সব নিয়ে গেলে একটা জিনিস রেখে গেছে অ্যাজ আ ফাইনাল ইনসাল্ট. কি রেখে গেছে দেখো. What was that, I asked. Doctor said, my vest, the dirty one. ওই যে তখন জামা গেঞ্জিটা খুলেছিল, আনক্লিন. The fellow had such a sense of cleanliness, the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. হ্যাঁ দেখো, ইউজ করতে পারতো, নিয়ে যেতে পারতো, ওটাকে রেখে গেছে এরকম. সবই নিয়ে গেছে, তো ওটাও নিয়ে যেত, সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে ব্যবহার করতো ওটা. হ্যাঁ. Did you see the snake the next day, doctor? Doctor laughed. I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. So our class is over.